Sabato njema. Mungu yu mwema na siku zote. Hiyo ndiyo maumbile yake. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni mkuu, ni mwema, fadhili zake ni za milele. Ameturuhusu ili kwamba Sabato hii tukutanike baada ya siku 6 za kazi, ili kwamba tuweze kusikia kutoka kwake. Niwashukuru wale ambao wametangulia mbele yangu, kwaya ya watoto. Mungu awabariki kwa sababu ya uimbaji huo. Wanakwaya wa kanisa, mmenikumbusha wimbo huo. Nilipousikia nafikiri nilikuwa tuna forward kwa kutoa kaseti na BRO, alafu nafanya namna hii, alafu ndio wenge next. Ni kitambo niliposikia huo wimbo. Mungu awabariki kwa sababu ya uimbaji mzuri. Mhubiri mwenza, young preacher also, God bless you. I think all the preachers also should take that style of preaching, asking question and saying, "See me after the sermon." Maybe it will motivate the older hearers as well, not to sleep during the sermons. Asante. Baada ya kusema hayo, nitaomba tuombe tuingie katika mahubiri. Mungu wetu uliye mkuu na mtukufu, tupo mbele ya kiti chako cha enzi asubuhi hii. Azma yetu ni kukusikia wewe ukinena nasi. Basi fanya hilo, na kwa kuwa umeniruhusu ili kwamba nisimame kwa niaba ya mbingu ya kuleta neno lako, ninakusihi ya kwamba ukanitumie kama chombo mikononi mwako. Ulimi wangu ukaelekezwe kutoka mahali patakatifu mbinguni. Roho wako akatie nguvu usemi wangu, na huyo Roho tena akasongee katika mioyo ya watoto wako, akawahakikishie kwa habari za dhambi, hukumu na hata haki, ili hatima ya hubiri hili sote tumekuza uhusiano wetu na wewe. Ndilo ombi letu kwa imani kupitia Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Amen. Asante. Tumekuwa hapa juma zima na tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo yamefanyika ndani ya kipindi cha siku hizo 5 ambazo zimeisha. Na tumekuwa tukiangalia masuala yanayohusiana na afya, manake limekuwa ni juma la afya. Na jambo ambalo tumekuwa tukiangalia ni changamoto ambazo zimekumba haswa ujumbe wetu wa afya. Si kawaida, lakini nitafanya hili kwa leo, sijui ni kwa nini. Changamoto ambazo zimekumba ujumbe wetu wa afya ni kutoelewa mpango mzima wa pambano kuu unavyoendelea. Wakristo wengi hawafahamu ya kwamba, ama hatufahamu ya kwamba, kwa uchaguzi tunaofanya kila siku maishani, tunatangaza upande wa pambano kuu ambao tuna support. By our daily choices in life, we declare the side of the great controversy that we are in support of. Number 2, changamoto nyingine ambayo imekumba ujumbe wa afya ni kwamba tumekosa kuelewa mamlaka ya ujumbe huo yanatoka wapi. Tumecharacterize na tukaupinga na kuwekea siasa ujumbe huo kwa sababu ya mjumbe aliyepatiwa ujumbe, badala ya kuangalia yeye ambaye alimtuma. Changamoto nyingine ni ya kwamba wengi wetu tunasukumwa na kuongozwa na tamaa zetu nzito, yani kwa kizungu tunaziita appetite. Appetite and strong desires have become the governing power of many Christians. So we always want to respond to the force of appetite. Changamoto la 3 ni kwamba kama watoto wa Mwenyezi Mungu, tamaa ya ulimwengu imekomaa ndani ya maisha yetu kiasi cha kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu haupo moyoni. Kama upendo wa Mungu haupo moyoni, bila shaka Mungu atakuwa amekuwa adui, na lolote alisemalo kwako litakuwa ni kama la kupingwa tu. Na jana tukapata ya kwamba kama watoto wa Mwenyezi Mungu unapaswa kujifunza kutomjaribu Mwenyezi Mungu. Ufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu ako na maombi ambayo anajibu na yale ambayo asiyo yajibu. Si kwa kuwa hana uwezo wa kuyajibu, kwa sababu mengine ni madhara ya uchaguzi wetu, na Mungu anaheshimu hilo, na hata maombi hayawezi kubadilisha. Leo
Mada yetu ya mahubiri, geuza unapoangalia. Geuza unapoangalia. Change your focus, or what your focus is on. Geuza unapoangalia. Sheria za afya kwa sehemu kubwa tumeamini ya kwamba zipo 8. Zimetumika tofauti, njia tofauti. Wengine wameipatia acronym New Start, wengine wakapatia acronym zingine tofauti, lakini tumia ile ambayo inatambulika zaidi. Ndani ya sheria zile 8 za afya tunazozijua kama watoto wa Mwenyezi Mungu, kuna sheria moja kati yao ambayo ukikosa kuielewa sehemu yake katika maisha yako kama Mkristo, huenda sheria zingine zote za afya zisikufaidi. Huenda ukala sahani lenye mboga za kutosha na matunda kwa wingi na nafaka. Huenda ukanywa maji ya kutosha, ukaota miale ya jua. Huenda ukafanya mazoezi jinsi inavyotakikana. Huenda ukawa na kiasi. Lakini ukikosa kufahamu sheria hii ya afya, utakuwa umekosa juu ya mengi tena sana. Sheria hiyo inasema mtumainie Mungu. Trust in God. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa juu ya hilo, umekosa juu ya mengi tena sana. Na inasikitisha ya kwamba kama watoto wa Mwenyezi Mungu, huenda na mitindo ya maisha ambayo tupo nayo, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba tumekosa kuelewa jukumu na wajibu wetu wa kumtumainia Mwenyezi Mungu, to put our trust entirely on God and Him himself peke yake. Huenda tumekosa kuelewa hilo, na ndio maana huenda maisha hatufikii upeo wa kuexperience baraka za Mwenyezi Mungu jinsi anavyotarajia zifike kwa watoto wake. Mchana huu azma yangu ni kuangalia hiyo sheria ya 8, nizungumze na moyo wako kupitia neno la Mwenyezi Mungu, ili kwamba utokapo katika mkutano huu sabato hii, itakuwa imani yako imekuzwa kujifunza kumtumainia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kusoma fungu letu ambalo lilituongoza, Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na mstari wake wa 6. Methali sura ya 3 mstari wake wa 5 na mstari wake wa 9. Anasema hivi: mtumainie Mungu, ama mtumaini Mungu Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako wewe mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri, na yeye atanyosha mapito yako. Wakati mwingine tukisoma mafungu ya Biblia, nafikiri tumeishi ulimwengu ambao uko na drama nyingi, mpaka mafungu ya Biblia kama drama. Ukweli ambao Mungu amekusudia au fichiwa katika maandiko, huenda tumekosa dhamira yake aswa kwa sababu ya mzunguko na mahangaiko ya maisha, hata tusielewe kusudi alilonalo Mungu katika maisha ya watoto wake. Kwa mfano, hilo fungu hata bila kuliekea maelezo mengi ndani yake, kwa kusoma na kuongozwa na Roho wa Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu, ukifika hatima yake unapaswa kukomea hapo na kusema, kumbe napaswa kujifunza kumtumainia Mungu, yeye ashughulikie kila sehemu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa utahitaji maelezo, nitalizungumzia fungu hilo hatua kwa hatua. Anasema mtumaini Bwana. Ndiyo sehemu ya kwanza. Mtumaini Bwana. Changamoto ambayo imetukumba kama watoto wa Mwenyezi Mungu ni mahali ambapo tumeweka matumaini yetu. Wakristo wengi, msongo wa maisha, stress,
umetulemea. Wakristo wengi tunaishi kama watu wasiomfahamu Mungu ambaye ni mwenye nguvu na mwenye uweza, kwa sababu tumaini letu la maisha liko mahali tofauti na kwa Mungu ambaye ametuita, ametukomboa na ametufanya kuwa watoto wake. Our trust is in something else totally. Na ukitaka kujua mahali tumaini lako lipo, nilisema statement hii katikati ya wiki, nitarejelea. Ukitaka kujua mahali tumaini lako lipo, angalia your greatest fears in life. Angalia wasiwasi wako mkubwa maishani upo wapi. Unapolala kitandani, ni kitu gani ambacho aswa unaogopa kupoteza? What do you fear losing first? Najua mahali umekaa, umeanza kujijibu kitu ambacho unaogopa kulose, na wenda katika list yako Mungu hajakaribia hata karibu. Imani yako wenda hata haipo. Labda umefikiria nimepanda ngazi sana katika career, I fear coming down the career ladder. Labda umefikiria maisha yangu ya uchumba yamenoga, ninachokiona ni ndoa ambayo inanukia mbele. That is what I fear losing now. Huenda unapofikiria hapa, you are posing, okay, my education standards zimeenda juu sana. My fear is to lose my education credentials. What is your greatest fear? Mahali ambapo umeweka uoga wako mkubwa sana na wasiwasi wako mkubwa sana, hapo ndipo dhamira yako ya maisha ipo. Hapo ndipo tumaini lako la maisha linapojitegemeza. Mchana huu kama halipo, if your greatest fear is not losing your relationship with God, the Lord is speaking to you and say, trust in the Lord and Him Himself. Bwana Yesu asifiwe. Wasiwasi wako mkubwa kama Mkristo, kama mtoto wa Mwenyezi Mungu, is to lose the relationship you have with God. Yale mengine yako sawa, lakini fedheha yako kubwa maishani inapaswa kuwa ni kwamba, what if I lose? What if I lose focus of that which we've built with God for all these years? What if I do that? And so with that, Solomon anasema, mtumaini Bwana. Then the next part of the verse anasema, kwa moyo wako wote. To trust in the Lord 90% is to lose your trust upon Him 100%. We are not God's until we are His entirely. Sisi si wa Mungu, hatujakamilika kuwa wake mpaka tufanyike kuwa watoto wake kikamilifu. God wants us to trust Him with every affair of our life, no matter how minute and small it may seem to be. Inaweza kuwa ni upuzi kwako, inaweza kuwa si ya maana kwako. Kwa mtazamo wako wenda ukaona, I can fix this. Hii ambao unahisi kana kwamba you can fix, bado anasema, I want you to trust me with that part of your life. Manake nataka ujifunze kunitumainia na kila nukta, kila yodi, kila sehemu ya maisha yako. That is what I want you to do in very sense. The next line it says, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mungu anajua nimekupatia mengi sana ambao huenda yakakusubaisha, lakini kwa sababu ni mbaraka utokao kwangu, nataka ugeuze focus yako. Usiangalie vile ambavyo nimekupatia, niangalie mimi niliyekupatia. Nimekupatia uwe kama wakili, uvitunze, kama ni elimu, kama ni kazi, kama ni mali, kama ni watoto. Sitaki mtazamo wako wa maisha na tumaini lako uviweke kwa nilivyokupatia. Geuza mtazamo wako uniweke kwangu mimi niliyekupatia hivyo vitu.
Usizitegemee akili zako, usitegemee kufanikiwa kwako, manake mimi ndiye niliyekupatia kufanikiwa huko na kuendelea huko. Nataka ugeuke kwangu mimi ambaye nimekufikisha ngazi ambayo umefika. Alafu anasema verse 6, katika njia zako zote mfanye nini? Mkiri. Kizungu inasema acknowledge him. Acknowledge him. Attribute all your success in life to God. Attribute all your failures to yourself. Namkusema amina. All your success, all your improvement, kufanikiwa kwako, attribute it kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kuanguka kwako, mateso yako, attribute them to yourself with cooperation with the enemy of souls. Kwa sababu the Lord is good all the time, and that is his nature. So he's not attributed, hana uhusiano wowote na mabaya. Yeye ni mzuri, ni mwema, fadhili zake ni za milele, ndivyo anavyosema yule wa Zaburi. So attribute your success entirely with him. Alafu anasema the last line, then I break this further, naye atanyosha mapito yako. English says, and he will establish your what? Ways or your paths. You know the meaning of establishing? Sijui kama hii pulpit iko established. Established is fixed, that it cannot move. Imewekwa kiasi cha kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kukisongeza. So Yesu anasema tukimtumainia na moyo wetu wote, tukikosa kutegemea akili zetu, tukimacknowledge in all our path, he will establish us to an extent nothing can move us. Hakuna kinachoweza kutusongeza, nothing whatsoever. Now this Sabbath, I want to use an object lesson to speak about the converse, kuzungumza kuhusu kinyume cha kutofanya hivi, kinyume cha kumtomtegemea Mwenyezi Mungu, kinyume cha kuenenda katika laini ambayo nataka tuenende. What are the repercussions that comes with failure to trust in God? The book of Mark chapter 5. Mariko sura ya 5. Mark chapter 5. Trust in God. Nimesema chapter 5. Pole, chapter 4 from verse 35. Mariko sura ya 4 kutokea mstari wa 35 hadi 41. Fungu hili katika siku za nyuma zimegusa moyo wangu, kisa hichi aswa. Nitasoma nao kinifuatilia. Mariko 4:35 hadi 41. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuweko pamoja naye. 37. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. 38. Naye mwenyewe alikuwepo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? 39. Akaamka akaokemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Yesu amekuwa na wanafunzi wake akifunza siku nzima, na baada ya kumaliza kufunza, Biblia inasema kwamba wakamchukua vile vile alivyokuwa. The meaning of vile vile katika hiyo text, na uchovu wake baada ya kufunza siku nzima, na hali ya kuishi kana kwamba he's weared off as a man on earth, of course. Wakamchukua na kumwingiza katika chombo, na wakaanza safari ya kuvuka ng'ambo. Yesu
katika uchovu wake, but later upon clear reading close, you'll notice that to an extent usingizi wa Yesu ulikuwa ni wa kukusudia, lakini otherwise akalala. Na alipokuwa Yesu akilala, dhoruba ikazuka katikati baharini. Nifuate kwa taratibu sana napoendelea na mada yetu, change your focus. Walipokuwa wakienda baharini, nakala ya Biblia inasema kwamba dhoruba ikazuka. Bila shaka I want to be sure ya kwamba hawa wanafunzi, dhoruba ilipozuka, jambo la kwanza walilofanya si kumwamsha Yesu Kristo. That wasn't the first thing. Maanake katika hiki chombo kulikuwa na Yohana, katika hiki chombo kulikuwa na Andrea, katika hiki chombo kulikuwa na Simoni Petro. What do you know about those three in common? Walikuwa fishermen. Kabla hawajakuwa wanafunzi walikuwa ni wavuvi. Kumaanisha hali kama hii huenda walikuwa wameizoea baharini, na walikuwa wanajua jinsi ya kudeal with such situation ili kwamba isiwa overwhelm, isiwazidi, isiwangamize. So wakati wameona dhoruba imezuka, they remember we have an experience of dealing with storms in the sea. And so here is Simon, Peter, Andrew and James come up together. Now wanaanza, in my preacher's imagination, to share ideas how they will deal with the storm. Na wanajaribu and the more wanajaribu kujaribu, they prove to be failing. Na unajua storm ikifanyika baharini, storm bila shaka kuna lightning pia. So by the time wanafanya shughuli zao, lightning ina strike the hinder part of the ship. Na unaona jamaa juu ya pilo amelala. Wanasumbuka, and they notice somebody is seriously having a very peaceful afternoon sleep, or evening for that matter. Nasema okay, it is then that they remembered ya kwamba kuna mtu amelala hapa ndani ambaye ana nguvu na mamlaka ya kushughulikia, maana tumeona akifanya shughuli zingine tofauti na miujiza mikuu. Niruhusu nitulie hapo niseme hivi: fedheha za maisha, mahangaiko ya maisha, vimbunga vya maisha si dhihirisho ya kwamba Yesu hayupo katika maisha yako kama mtoto wake. It is only an evidence of a present Jesus who needs to be waken up. Could be your experience na Mwenyezi Mungu kwa mtazamo wake ameona inafifia, inadidimia, na kitu ambacho kitakufanya umkumbuke is to make you lose your job terribly. At that time you are servicing 3 loans. So anajua at this particular point nikikweka in a fix ambayo you'll come to a point of like, okay, vitu haviendi sawa, I have been having a relationship with God, I need to check on him again. The presence of a storm in your life haimaanishi kwamba Yesu hayuko. God is always present. Could be he needs you to wake him up once again, to awaken and stir up your relationship once again with him. Bwana Yesu asifiwe. So you who are passing through a tumultuous time in life, wewe ambao unapitia wakati mgumu maishani, huenda ni call ya Mwenyezi Mungu to awaken once again your relationship with him.